Nĩ ngatho mũno makĩria nĩwe gũtwarana na ithuĩ na tũkwamba gũtithia oro hanini ndereti ĩragĩthiĩ na mbere ũnyitanĩri wa ceceni ya Kameme TV na K24 ĩgiĩ The People's Dialogue na hiwe gũkorwo ũkĩruta maoni maku megemainie na budget ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩthomwo tarĩki 12 kiumia gĩũkĩte nĩ kana ga kiumia gĩũkĩte ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Tũgũtithio hanini nĩguo tũkũmenyithie marĩa matinda makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ arĩ gatatũ ga kiumia tarĩki 4 mweri-inĩ wa Gathano. Tũgakĩhoka hwainĩ waku nĩ mũhoreru. Reke twambe tũmũrĩke mamwe ma marĩa marĩ thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ. Muthia ma bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna gũtemanio bunge-inĩ ya kĩbũrũri mbere ya bajeti ĩno ĩthometwo tarĩki 12 kiumia gĩũkĩte. Kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ ũigithia wa kĩgĩna kĩa mũingĩ kwendekithia mũtambo wa kwandĩkithia arutwo wa mathukuru-inĩ wa NEMIS gũthũrimwo magĩko wa ngungo ya mamirioni ma mbeca cia ũheani wa mabuku mathukuru-inĩ. Kĩeha na maithori kũgũmĩra itũra rĩa Mang'u Gatũndũ ya rũgongo hĩndĩ igongona rĩa kũhurũkia kana ka mĩeri 11 karĩa gakuire getereire kũrigitwo thibitarĩ-inĩ wa Igegania. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a na tũrateithania na Nyambura wa Mũca mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twambĩrĩrie mohoro maitũ. Riboti ya mendekithia ma mũthia ma bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna nĩ matemanĩtio bunge-inĩ ya kĩbũrũri mbere ya minista wa kĩgĩna John Mbadi athomete bajeti tarĩki 12 kiumia gĩũkĩte. Bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna nĩ mũigana wa ciringi tririoni 4.3 kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 24 harĩ igana kĩayo gĩthukĩirwo gĩthomo. No na kũhana ũguo mũrigo wa ngombo cia bũrũri ũrĩa ũbatiĩ kũrĩhwo mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna ũrĩ o igũrũ ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria thĩinĩ wa riboti ĩno. Ciringi tririoni 4.3 nĩcio thirikari ĩbangĩte mahũthĩro-inĩ mayo harĩ bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025-2026 warĩ kũringana na mendekithia ma mũthia ma bajeti marĩa matemanĩtio bunge-inĩ ya kĩbũrũri nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ Sama Tandi. Consideration of the estimates of revenue and expenditure for financial year 2025-2026 and the medium term. That this House adopts the report of the Budget and Appropriations Committee on its consideration of the estimates of revenue and expenditure and the medium term for the financial year 2025-2026 laid on the table of the House on Wednesday 4th June 2025. Sekta ya gĩthomo nĩ ĩkuire mbũri ta thamu gĩcunjĩ kĩa 28 harĩ igana kĩayo kĩa mũigana wa ciringi birioni 700 cithũkĩirwo gĩthomo kũrĩa kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC yendekithĩirio birioni 387.1 nayo NGCDF ĩkĩgaĩrwo birioni 54. Rũhonge rwa ũrĩmi rũrĩa nĩ kĩmwe kĩa gĩtugĩ gĩa thirikari ya Kenya Kwanza rũthukĩirwo birioni 78, ũgũri wa bataraitha ũkĩgaĩrwo birioni 8, kĩgĩna gĩa kahũa cherry fund ciringi birioni 2, ũrĩmi wa mahiũ birioni 2.3, nayo sekta ya sukari ciringi birioni 2. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũgaĩrwo birioni 136, thibitarĩ cia rifaro ikĩgaĩrwo birioni 54, malaria, TB na HIV ikĩgaĩrwo birioni 13, rĩu ũteithio ũmwe wa kĩmabũrũri wa rũgamirio na rũhonge rwa dawa KEMSA rũkagaĩrwo birioni 5. Rũhonge rwa ũgitĩri harĩ rũhonge rwa borithi rũgaĩrwo birioni 127, rũhonge rwa njera rũkĩgaĩrwo birioni 38, ũgitĩri wa thĩinĩ birioni 35, ũthami birioni 22 na ũgitĩri wa mĩhaka ũkĩgaĩrwo birioni 213. Wabici ya president ĩgaĩrwo birioni 5.3, mũnini wake birioni 3, minista mũnene birioni 866, bunge ciringi birioni 47, kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IBC birioni 9.6, naruo rũhonge rwa watho rũkĩgaĩrwo birioni 27.7.
no na gukire uguo ngombo cia bururi ya ibatie kurihwo mwaka uyu wa kigina irugamire ciringi tiririoni 1.1. Bajeti ya muthia igathomwo tariki 12 aramithi ya kiumia turorete ni minister wa kigina John Mbadi ino ari bajeti yake ya mbere thirikari-ini ya urumwe. Out of the Budget and Appropriations Committee on its consideration. Handu-ini ha Kameme TV ritwara kwa ni Mwaura wa Ndung'u. And the medium term. Kuri na uhotekeku munene ati garama ya urigitani ya hota kwambatira angikorwo riendekithia ria watho wa kigina wa mwaka wa 2025-2026 niri kuhetokio hatari na mogaruruku hari imwe cia icunji itiganite. Ataramu wa maundu ma kimbeca maugite ni mamurikite magoti maria marongoreirio irio cia mahiu makiuga ati maya mahota gucungiriria kuongerereka gwa thogora wa irio itiganite iria ciumanaga na mahiu. Viva kwa Kenya, viva! Mucemanio wa ataramu wa maundu ma kimbeca kuma ikundi citiganite ni uhithuritie maundu maria mahithitwo thiini wa watho wa kigina wa mwaka wa 2025 na 2026. Maundu maria maugite ati maya gucungiriria kwambatira kwa garama ya muturire angikorwo matikororwo keri. Umwe wa icunji cia watho uyu iria cimurikitwo ni gicunji kiria kiri na magoti ma indo iria cithondekaga dawa, na kuringana na ataramu aya gicunji giki gigucungiriria thogora wa dawa kwambatira, na hamwe na uguo indo ta magotoni na maratathi ma kuiga dawa icio ni cikuongererwo magoti. Input cia guthondeka dawa ni iratuika cirutwo kuma zero rated citwarwo exempt. Ni kuga riu igoti rĩrĩa VAT ria inputs iria irahuthika guthondeka dawa ri ni rikwambata na rigutransfer rithie kwi muguri wa dawa. It means that the cost of health, of accessing health, is going to be out of reach for most of these people. And so what we see is there's actually a 9.4 billion shilling gap in HIV funding, according to the Ministry of Health, but there's no change in allocation. So this is something for question. Ruhonge rwa ugima wa mwiri ningi ni ruhutitio ni budget ya mwaka wa 2025 na 2026 amu gutire mbeca cibangirwo kwandika aruti a wira UHC aria makoretwo magomete, na ningi mubango wa Linda Mama nduthingatitwo budget-ini. Even in this current budget, there is no allocation for their recruitment on P&P. It means in the coming years we will still continue experiencing this strike by the health workers. When they're on the street, it means that when you go to Mama Lucy, there are no people to attend to you. Also very interesting in the health sector is the free maternity program, otherwise known as Linda Mama, has no allocation in this budget. There's no shilling that's been allocated as far as we can see in the coming financial year. So the question, of course, is what happens to the mothers that were previously being supported and that are expected to be supported during the pregnancy period and shortly after. Mubango wa kuhe ciana irio mathukuru-ini ni wehereirio ciringi milioni 600, na ataramu aya maugite ati uyu ni undu ungihutia ciana nyingi iria ciotaga guthie na mbere na githomo ni undu wa irio iria maheagwo thukuru-ini. One of the programs that we see has been affected is the school feeding program, which has seen a budget cut of about 600 million, which by our calculations based on KIPRA data could actually feed 50,000 children 1 meal a day for the rest of the year, or for the entire of the financial year. So what does 600 million mean? It means there are needy students or children who will not be able to attend school because of this reduction. Ruhonge rwa urimi ona ruo ruronekana ta rukuhatikwo ni magoti, na muno irio cia mahiu iria cikuhutio ni watho wa kigina, na macungiririo maya gukorwo ni thogora wacio kwambatira, na uguo ona irio ta matumbi na iria ciaya kuongerereka thogora. Nikuga atiriri irio cia mahiu ni ikugia goro, na ona ciagia goro ri iramaanisha cost ya guproduce ko ni iria kana matumbi ri ni kwambatira, na ona yambatira he murimi ri ni atia gwika transfer thogora ucio he murei wa itumbi riri kana munyu wa iria riri. It means we are creating not a very good business environment, and when we are not able to spur investment through our tax policy, what does that mean? Our investors move to other regions. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.
Nĩ ngatho Kimani wa Ngojiri nĩ riboti ona tũgĩthiĩ na mbere kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũigithia wa kĩgĩna kĩa mũingĩ rĩu ĩrenda mũtambo wa kwandĩkithia arutwo mathukuru-inĩ wa NEMIS gũthũrimwo nĩ mũthũrimi wa mathabu ma thirikari magĩkwo ngungo ya mamirioni ma mbeca cia ũheani wa mabuku mathukuru-inĩ maya meyumĩrĩtie hĩndĩ ya gĩikaro na rũhonge rwa gũthũrima mĩtaratara ya mathomo KICD. Ambunge makiuga kũrĩ na mateta atĩ thukuru imwe itikoretwo ikiamũkĩra mabuku, rĩrĩ kũrĩ thukuru ingĩ ikoretwo ikiamũkĩra mabuku makĩria ya marĩa marabatarania, ta ũrĩa Ngina wa Wandurwa aratarĩria. Rĩrĩ Ministry ya Gĩthomo ĩreharĩria gũthama kuma kũrĩ mũtambo wa kwandĩkithia arutwo wa NEMIS nginyagia KEMIS. Ambunge marenda mũthũrimi wa mathabu ma thirikari kwamba gwĩka ũthuthuria magĩkwo wa ũhũthĩri mũru wa kĩgĩna thĩinĩ wa ũheani wa mabuku kũrĩ thukuru cia mũingĩ. From 15 million to 1. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ wĩigithia wa kĩgĩna kĩa mũingĩ na rũhonge rwa KICD, mateta nĩ meyumĩririe. Ambunge makiuga thengia ya gũkorwo kũrĩ arutwo matakoretwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩa mahũthĩro kũrĩ thukuru itakoretwo ikiamũkĩra mabuku, thĩna ũyũ wothe ũkĩorotererio mũtambo wa kwandĩkithia arutwo wa NEMIS. We've always had a situation where some schools receive book and others don't. So I really want to ask the CEO, has that been addressed well? Because to date, I still get complaints from schools that they've not received books. Many students, Chair, are suffering because there is no allocation, capitation doesn't go to schools, not because the concerned people don't do it, but the ministry has no, their names are not in the NEMIS. Kũringana na rũhonge rwa KICD, ithabu rĩa mathabu kũringana na namba ya arutwo thukuru-inĩ cia mũingĩ rĩheanagwo nĩ thirikari kũhĩtũkĩra NEMIS. Ona kũhana oro ũguo, thukuru ũngĩkorwo ũtandĩkithĩtio na NEMIS no wage kwamũkĩra mabuku. If a school is not captured in the ministry's list, chances are that they will miss even the distribution of the textbooks. When they let us know, and we insist that that letter is written through the sub-county director and they give us the correct data, we have now agreed with the ministry that we go ahead and ask the publisher to make sure that the schools receive books, and then we let the ministry to add it to their list. Kamĩtĩ ĩno oho nĩ tumũrire ciũria cia ithabu rĩa mabuku marĩa KICD ĩkoretwo ĩkĩhĩtũkia na gũcabithia magĩkwo kwaya gũkorwo na ngukumio ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, amu thukuru imwe ikĩaga kwamũkĩra mabuku kũrĩ ingĩ nacio ikoretwo ikiamũkĩra mabuku maingĩ makĩria ya ũrĩa kwagĩrĩire. I think we need to audit NEMIS. There is a lot of fraud in that system by the ministry. We need to audit that because here are two situations. One, there is over expenditure on books due to wrong data, and at some time also there is under, publishing of books so that children suffer. So it's either ways. KICD ona kũhana oro ũguo yugĩte wĩigĩrĩrĩki wa gũcabithia mabuku na kũmakinyia mathukuru-inĩ ũkoragwo moko-inĩ ma acabithia a mabuku arĩa mahĩtũkio nĩ thirikari, na gũtirĩ mũndũ wamũkagĩra mbeca makĩria ya mabuku marĩa maiguithanĩirio gũcabithio. Publishers are only paid upon books that have been accepted by a head teacher against an exact number of children. So if a publisher were to oversupply books, that causes stress for them and the government will not pay. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa. Nĩ ngatho Ngina wa Wandurwa nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩyo tũgũkorwo tũgĩtiriha nayo mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ, nĩguo torĩa ngũkwĩrithĩirie no tũragĩthiĩ na mbere na ndereti ya The People's Dialogue ũnyitanĩri-inĩ wa Kameme TV na ceceni ya K24. Ndereti ya The People's Dialogue ĩrĩa ĩragĩtereta maingĩ megiĩ matanya ma bajeti ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩthomwo kana gakiumia gĩũkĩte tarĩki 12 ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Ithuĩ tũgũcemania wona cihanda thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Ngakwendithĩria wĩroreri mwega, ngũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe nginya studio-inĩ cia K24.
Na mtazamaji, basi hizi ndizo baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia usiku wa leo katika taarifa zetu za K24 saa 1, na hivi sasa basi naondokea taarifa hizo na tunarejea rasmi katika matangazo yetu maalum ambayo yanatujia katika runinga K24 TV na vile vile Kameme TV, na moja kwa moja nampatie usukani mwenzangu Majibu Kitao naye azungumze na wakazi kuhusiana na bajeti hii ya mwaka 2025 mwaka